To invade Russia was a huge mistake. The Germans had not brought enough winter supplies due to Hitler's overconfidence. He also gravely underestimated the resilience of the Russian people and how many of them would join in the cause to stop Germany from taking their land. Stalin had a huge population to fuel his war machine, and the resources contained within the Soviet Union's quarters allowed them to quickly resupply, while the Germans struggled to get simple things such as food and warm clothes to their troops. While the invasion of Soviet Russia was failing, Hitler seemed to lose his mind. He started blaming everyone else for his bad decisions. This led to another huge mistake. Rather than listening to his generals and advisors who knew more about war than he did, Hitler decided to make himself commander-in-chief of the Nazi army. He couldn't believe that his troops hadn't yet secured Russia. They would have to double their efforts, and anyone who ever mentioned the word retreat would be executed. Everyone who had been serving on the front lines of the war knew that trying to subdue Russia and take its capital would be a lost cause. But Hitler would hear none of it. He wanted Moscow to fall, and he wanted it bad. So he put himself in charge of the military to make sure that no one did anything rash like withdraw and come up with a better plan. Hitler was going to take Russia or lose the war trying, which is exactly what he did. He had to put himself in an unwinnable position, fighting two fronts while also bringing the United States into the fray. And he was quickly running out of resources. Things were about to go from bad to worse, and it all had to do with Hitler's next few decisions. Hitler often let his feelings get in the way of making good wartime decisions, and perhaps there's no better example than the Battle of Stalingrad, which began in August of 1942 as part of the Nazis' southern advance into Russia. The city was a manufacturing hub for the Soviets, which meant it had great strategic importance. The Nazis did not necessarily need to secure the entire city in order to disrupt the Russian supply chain. Instead, all they really needed was to blockade Stalingrad to make sure nothing got in or out. However, Hitler had something else in mind. For Hitler, there was almost nothing more important than taking the city of Stalingrad. Not because of its importance, but because it was named after Joseph Stalin, the then leader of the Soviet Union. Hitler believed that it'd be a huge blow to Russian morale and a huge boost to his own ego if the Nazis took the city bearing the leader's name. To be fair, Stalingrad would have provided the Nazis with desperately needed fuel and supplies, but Hitler couldn't help but let his feelings get involved in this wartime decision. For 3 months, the Nazis tried to take the city. They were unsuccessful due to Hitler's obsession with conquering Russia on all fronts, rather than focusing his troops on one location. The Nazis even had taken much of the oil fields and resource-rich areas of Ukraine and Crimea, but rather than holding the line and coming up with a better plan, Hitler ordered his troops forward to the meat grinder of Stalingrad. This was a huge mistake because it left their rear flank vulnerable to counterattack. Whether Hitler realized this and just didn't care, or he was too focused on taking Stalingrad to notice, is up for debate. Regardless, Soviet generals did notice, and they set a force to attack the rear guard of the Nazi army. The Soviets managed to break through the Nazi defenses and surround them. This allowed the Soviets to cut off desperately needed supplies by capturing military bases and airfields as they tightened their hold in the region. Hitler ordered General Friedrich Paulus, who was in charge of the Nazi forces in southern Russia, to continue fighting or be court-martialed and let someone else take over. Paulus decided to take the third option and save the lives of many of his men as possible by surrendering to the Soviets instead. Due to Hitler's crazed attempt to take Stalingrad, which was done mostly because of the name, the Nazis lost hundreds of thousands of men in southern Russia. After Stalingrad, there was no hope of Hitler turning the war around. The Nazi forces were now retreating back toward Germany, the Soviets capturing anything they left behind and wiped out Nazi forces that got in their way. By the beginning of 1943, not only had Hitler lost millions of troops and vehicles, but he was losing the confidence of his people. The low morale of civilians and military personnel alike would cause the Nazi war machine to be less effective. Early footage of Nazi rallies show huge crowds of enthralled people hanging on Hitler's every word. However, after the Eastern Front began to collapse and the threat of a Soviet invasion loomed on the horizon, the German people started to panic and lose faith in their fearless leader. The final nail in the coffin was the failed attempt to invade the Soviet Union and secure Moscow and Stalingrad. This wiped out any remaining morale left in the German people. To make matters worse, Winston Churchill and Franklin Delano Roosevelt had just met in Casablanca and decided it was time to commence bombing runs on German soil. This led to death and destruction at home, which the German people had not experienced up to this point. It was a real eye-opener that their Führer might not be able to deliver on all the promises he made, and the war might be in fact a total loss. At the end of the summer in 1943, incendiary bombs were dropped on Hamburg. The destruction and fire they caused destroyed practically the entire city and killed around 40,000 people. After the bombing run, approximately 900,000 Germans were left homeless. The war had now become very real for the average German citizen. It also became clear that many in the military were
losing faith in the Führer. Over 20,000 Nazi troops were court-martialed and executed for various reasons, most of which stemmed from their lack of confidence in Adolf Hitler. Without the trust and enthusiasm of his people and military personnel, there's no way that Hitler could win the war. The only thing worse for Hitler than having the Russians closing in from the east, Italy falling apart in the south, and military supplies running low on all fronts would be if the British and Americans somehow managed to land in France and secure a foothold. All right, look, homie. Who would have thought an upstanding oil dealer would need his ass rescued? But that's just the kind of world we live in. And I know this dude personally. I just got the call, man, that his plane was shot down somewhere over the desert. And him and his bodyguards are pinned down by the assholes who did the shit. We want this money. We better get up there fucking fast. So they used false radio broadcasts, dummy aircraft, and misinformation to trick Hitler into moving his forces away from the actual landing zones. The plan worked, and when Allied forces stormed the beaches, they met much less resistance than they would have otherwise. There's no doubt that the D-Day invasion was a gruesome and terrible moment in World War II history that cost the lives of thousands of Allied soldiers, but it ended up being successful because of the Allies' ability to trick Hitler. With Allied troops now on mainland Europe, there was nowhere to run. Nazi forces were recalled back to the fatherland as an invasion of Germany was now imminent. All of the key events mentioned thus far were not the only reasons Hitler lost the war. There were some factors that Hitler handled poorly throughout the entire conflict that led to his demise. These can't be pinpointed to a specific event or battle, but instead show how a bloodthirsty tyrant can let his vision for world domination get in his own way. Perhaps the biggest mistake that Hitler made was overextending his forces. This was such a problem because throughout the war, maintaining supply lines was a huge issue for the Nazis. They constantly found themselves in need of more resources, the most important of which were fuel and food to supply their vehicles and troops. In the initial months of the war, Axis powers secured vast amounts of land across Europe and North Africa. However, this meant that supplies and resources needed to travel incredibly long distances to reach troops. Vehicles and ammunition that were made in Germany could take weeks or months to reach the front lines. Might sound crazy, but Nazi Germany even had to rely pretty heavily on horses to transport supplies to some regions due to a lack of vehicles and landscape. This meant Hitler's war machine moved quickly at first, but then came to a grinding halt, as supplies took forever to get where they needed to go. He was somehow able to quickly move. Video geeft je 5 tips om snurk af te komen. Ben jij nou op zoek naar een specifiek onderdeel in deze video? Dan kan je hier onderin scrollen naar het juiste hoofdstuk. En blijf zeker kijken, want aan het einde krijg je nog de live app tegen snurken. In Nederland snurken ongeveer 1 op de 5 mannen en zo'n 1 op de 10 vrouwen. Als jij op je partner snurkt, ben je dus zeker geen uitzondering. Maar dat maakt het natuurlijk niet minder vervelend. Laten we eerst kijken wat de oorzaak van snurken is en waardoor het wordt verergerd. Als je slaapt, ontspannen de spieren in heel je lichaam. Dus ook je tong en de spieren rond de keel en je neus. Hierdoor wordt je keelholte te smal. Is je keelholte nou wat nauwer of wat dikker, dan zorgt deze smallere keelholte ervoor dat weefsels zoals het zachte gehemelte in je huid tijdens ademen gaan trillen. En deze trilling zorgt voor het zagen, gronde geluid dat de snurk. Dus, hoe smaller de keelholte, hoe meer moeite je moet doen om te blijven ademen tijdens je slaap. De trillingen worden daardoor harder en daarmee dus ook het snurkgeluid. Wist je dat dit wel kan oplopen tot 80 decibel? Dit is ook waarom ouderen vaker en harder snurken. Omdat het slijmvlies in de keelholte bij het ouder worden dikker wordt en je keelholte dus smaller. Maar, let op, er zijn nog meer belangrijke oorzaken die het snurken erger kunnen maken. Als eerste, op je rug slapen. Je tong zakt dan namelijk verder achter in je keel. Daardoor vernauwt je luchtweg, je ademhaling zorgt voor trillingen en jij gaat hierdoor nog sneller snurken. De tweede oorzaak? Alcohol. Snurk je veel en vaak? Skip dan een paar uur voordat je gaat slapen dat biertje op het lijntje. Alcohol verslapt namelijk je spieren en dus ook je keelspieren, waardoor je nog sneller snurkt. Hetzelfde geldt voor slaapmedicatie, die een verslappende werking hebben op je spieren. Ook roken verergert het snurken. Roken zorgt voor een geïrriteerde luchtpijp en verdikte luchtwegen, waardoor je sneller snurkt. De laatste en veel voorkomende oorzaak is overgewicht. Bij overgewicht zit er meer overgewicht vet rondom de keel, waardoor deze nauwer is en ademhaling sneller trillingen veroorzaakt en snurken versterkt. Word jij nou gek van het snurken van jezelf? Van je partner? Dan heb ik hier 5 belangrijke tips die jou kunnen helpen om snurken te De eerste en belangrijkste tip, slaap niet op je rug, maar op je zij. Zo voorkom je dat je tong je keelholte verknast. Als
je op die zij slaat, is de kans namelijk minder groot dat je tong naar achter valt, wat de kans op snurken weer verkleint. Ben je nou niet zo zijslaper, of word je vanzelf weer wakker op je rug? Dan kan het zijn dat je matras te hard is. Op een hard matras zak je vaak niet genoeg door wanneer je op je zij probeert te liggen. Het kan pijnlijk zijn voor je schouder, waardoor je onbewust terugrolt naar je rug. Ook een zachte matras zou dus kunnen helpen met dit stukje met snurken. De tweede tip. Gebruik anti-snurk neus of keelspray. Een anti-snurk keelspray spuit je achter in je keel en zorgt voor een dun laagje over de huid en de tong. Dit laagje smeert en verzacht je keel, waardoor je keel minder snel vernauwt en de kans op snurken kleiner is. Een anti-snurk neusspray zorgt er weer voor dat je beter door je neus kunt ademen tijdens het snurken. De luchtstrook kan beter door je neus. Hierdoor vermindert of verdwijnt het snurken. Heb je dit nou niet, kun je ook een gewone neusspray gebruiken, die je bijvoorbeeld gebruikt bij verkoudheid. Dat wil ook nog wel eens helpen. Een neusspray verdunt namelijk ingedikte neusslijm, waardoor je ook vrijer kunt ademen. Dan tip 3. Naast keel- en neusspray zijn er ook andere anti-snurkhulpmiddelen die kunnen helpen. Zo zijn er neuspleisters of neusdips die de neusgaten openhouden en ademen door de neus een stuk makkelijker maken. En wat dacht je van een anti-snurkbeugel? Deze duwt je om elkaar iets naar voren, waardoor het zachte weefsel in je keel niet meer gaat trillen. En dus niet meer snurken. Kijk, dit is het. Het ziet er misschien even gek uit, maar als het helpt tegen snurken, maakt het eruit. Mijn vierde tip. Zorg voor een kwalitatief goed hoofdkussen. Deze zorgt ervoor dat je nek- en schouderspieren helemaal ontspannen, waardoor jij beter kunt ademen. En dan hoor ik je denken, wat is dan een goed hoofdkussen volgens mij? Allereerst, hogere kussens zijn altijd een goed idee. Een hoger kussen vult de holte tussen je schouder en je nek goed op, waardoor je beter op je zij kan slaan. Traagschuine kussens zijn bijvoorbeeld perfect voor snurkers, omdat ze je nek en je hoofd goed ondersteunen als je op je zij ligt. Zo blijft je ruggengraat in de juiste houding en komt je hele lichaam tot rust. Dan wordt het snurken ook minder. Wil jij nou meer weten over kussens en welke het beste bij jou past? Dan kijk dan ook onze video over kussens door hier op het i'tje hierboven. Als laatste tip is het goed om jezelf af te vragen of je gezond genoeg leeft. Zoals ik al eerder in deze video vertelde, verhogen ongezonde dingen zoals overgewicht, roken en alcohol de kans op snurken. Dus, misschien is je snurkgedrag een goede motivatie om vaker te sporten, te stoppen met roken of minder alcohol te drinken. Ook gezond eten helpt tegen snurken. Neem bijvoorbeeld geen vetten of zware maaltijden in de 2 uur voordat je gaat slapen. Aangezien deze maaltijden minder goed verteerbaar zijn en je lichaam later op de dag minder snel je eten verteert, blijft er onverteerd eten achter in je maag. Dit kan tegen je middenrif aan gaan duwen om er druk uit te oefenen op je longen, waardoor je weer eerder gaat snurken. Heb jij nou echt alles geprobeerd, maar wordt het snurken toch niet minder? Dan is het misschien tijd voor wat zwaarder geschut deze lifehack. Deze lifehack deed met een tennisbal en een extra wijd pyjama shirt. Die maak je dus aan elkaar vast met een elastiekje.